тебе кохать, куди ще мацней. Частку за часткой гадаю и стану тенем. Але не бачиш мои щирые наміри. Черговий сніг. Іди. Про себе забылася, а ближе тебе нема. До конца нікого няма. Слови натхняльные, а думки наоборот. Себе самой признаться жах, что гэта апошні быў танец наш. Колькі цябе кахаць, куды яшчэ мацней. Частку за часткай гадаю і стану тенем. Але не бачиш мае шчырыя намеры. Черговы снег. Іди. Про себе забылася, а ближэй тебе няма. До конца нікога няма. Вітаю всех. У нас тут незапланаваны стрым, таму што я не ведала, што тут зараз будзе дуть яшчэ і гэта яшчэ індзі. Я думала, заўтра будуць індзі, а тут яшчэ есть сёння будуць яшчэ wholesome індзі, то бок утульныя, шчырыя, такія зусім маленькія праекты. Вось, анансаваныя або гэта ну, анонсы або геймплей уже анансаваных гульні. Вось. І я ўсё роўна бы глядзела, і я вырашыла, чаму бы не пастрыміць. Вось. Ну, штосьці. Гэта ўсё на канале Геймворкса. Мне цікава, а є ли на Твічы? And details. Let's get started. Всем добрый вечер, або дзень, або добрый час суток. Зараз мы глядзім Wholesome Game Fest. Я не ведала, што ён зараз тут будзе. Ну, не Game Fest, Wholesome, як гэта называецца? Wholesome Snack. The Game Awards Edition. Зараз нам будуць паказваць новыя інды-гульні. Adventure, magic, and romance await in this transformative life sim.
Я не ведала, што гэта зараз будзе, я сама побачила паведамленне, што стрым пачынаецца. Settle into your Ось. magical new Я life in a думала, world of звичайний Day of yokai. the Devs стрим, який буде завтра, а на гэта я не думала. Ну, я ўсё роўно бы гэта зараз глядзела, так што я вырашыла, што мне без стрыма зрабіць. Tales of Seikyu. Історія Seikyu. Grow bonds with extraordinary islanders. Ну, тут можна романсить. Harness your powers of transformation to manage your farm and explore the world. І свою ферму будувати. And І uncover the подорожничать secrets по of the Sekyu. світу. І таємниці Гостового острова. Він буде розгадувати. Ранній доступ весною. Hi, Wholesome Snack. My name's Iona, and I am obsessed with cozy games. And on my channel, not only do we love to talk about all of the upcoming cozy game releases, so we can just get a bit excited for them all together, but I also love talking about all the cozy games I've been playing recently, which ones I have been loving, all in the hopes of helping you find your next favorite cozy game. You can find me on both Twitch and YouTube as Iona, and it's such an honor to be in the Wholesome Snack. And now it's time for a world premiere. Угу. І мировая прем'єра нової гульні. Piece by Piece. Назва? We're just getting started, but I Ну, want to take a просто moment to симулятор. highlight our Wholesome Snack Humble Bundle. Гэта Available now, this bundle features Гарна wholesome Ніра. favorites Fae Farm, The Ranch of Rivershine, О, Little Kitty Big City, Spirit City Lo-Fi Sessions, Manami Lane, and Rusty's Retirement. A portion of the proceeds from this bundle will go towards World Central Kitchen, a non-profit Всі organization які first зараз to the ви front lines, перелічили, providing meals in я response to зараз на humanitarian, скидках, і climate, коли ви and community набудете crises. ось мегати If you'd бандл, like to support this bundle and receive some amazing games, just то visit вся прибыль з wholesomegames.com. його пойде Speaking на of Rusty's retirement, благотворительність. here's a very special update from the developer. Hi, I'm Jordan, the creator of ось Rusty's Retirement, апдейт an idle farming sim that sits at the bottom of your screen Rusty's while you do Retirement. other things. Thank you to everyone who supported the game when it Это released farming earlier this simulator? year. The response has been overwhelmingly positive, and it is a game that I am proud to have made. To show my appreciation to everyone who played the game, I've been working on a free winter update, which is available for download today. It includes a new І snowy сьогодні map виходить where апдейт robots consume more biofuel to survive. безкоштовний. I've also added new crops, new animals, and a brand new character who comes and goes to sell you Я сама genetically забулась, modified crop вітаю на upgrades. Enrevens, тому що This whole я update is basically конкретно a гети, massive я thank в you. Гулі не пам'ятаю, я And I hope you пам'ятаю enjoy завтрашній, the new а content. гети я у Гулі нічого не пам'ятала. Тут іменно Wholesome Games, тобто кутульні гульні. Make deductions in Ну, this new такі standalone супермаленькі game інді. in a beloved Ось. series. That's right. It's Я a не world пам'ятала, premiere. що це буде сьогодні. I've always been drawn to mystery and misery, Всесвітня прем'єра like якось a нової duck гульні. to water. Прокачку детектива. Мгм. Качка детектив повернувся. Качка детектив привід глампінга. It was a ghost! Don't let it kidnap you and lock you in the ruins forever.
Ну, прикольно, що тут є voice acting. The only Оглушений thing все. I'm haunted by is my past. And I intend to keep it that way. Buckle up for our next game, an all-new adventure that puts you in charge of a seaplane delivery service. Customize your plane and take to the sky as you explore the vibrant islands of Luz Lagoon. Далее мы будем подорожничать по островам Лагуны Лу. Лагуна Лу. Можно задать список ожиданий в Steam. О, німецька гульня. Я внизу Many of побачила, the що games you'll там see today are featured спонсоване. on Steam as a part of the Game Awards No, celebration. німеччини. Don't forget to show your support and give your favorite games a wish list. Ну, Hola, коли hola, вам wholesome щось snack. тут сподобається з Before того, you що ask тут yes, these are my показали, two cats, Charles коли and ви Gracie, додаєте and їх I'm Fierce. I use they them pronouns. таке, у I'm a Twitch вішліст streamer from постійно, Mexico по пожаданих who гульні. Це advocates вельми for a допомагає. world that embraces Без kindness персошок. fiercely. My community and I primarily play indie games that remind us on how comfort, joy, and compassion can exist within us all. We also play indie games that help us process difficult emotions. It is an honor for me to be here with you all, and I'm excited to share that our next game, an emotional hand-drawn tale about love and loss, is ready to reveal its release date, which may be sooner than you think. Якась емоційна гульня про потерю. Pine is an Про interactive short любов. story told wordlessly through hand-drawn animation and music. Інтерактивна історія без It діалогу. follows the story of a woodworker grieving the яка- recent passing of his wife and is designed to be played in a single sitting. Яка задизайнена, каб у яе гулялі у один заход з одного. Просто Charming puzzles Пряма, and minigames коротенькая. celebrate the happy memories of their time together, while deliberate chores underscore his challenges with moving on. мгм. Про мужчину, який стратив свою жонку і який намагається жити далі після її втрати. Називається Pine, A Story of Loss. І вона релізиться уже у готовій Pine will be п'ятниці. releasing this Friday on PC, mobile, and Nintendo Switch. 13 січня виходить на Rebuild and Пока restore на in our мобільних next world premiere, a puzzle приладах city і builder from на the Nintendo publisher Switch. of The Wandering Village. наступний якось City Builder, We had no choice but to leave симулятор our будівника homeland. города But all hope was not lost. або місце. In our darkest moment, we were saved by the holy Eel Father. With his gift, we have the power to rejuvenate. We will rebuild. We will restore our river towns. Якось ти фентезі світ тут. Hello, wholesome snack.
My name is Chi Chi, and I'm a cozy gamer, coworker, and artist who has had the honor of cultivating a sensory and lurker-friendly space. You can find me on Twitch as Chi Chi and on YouTube and TikTok as Chi Chi Streams. This next game is set in a lush world with witchy demons, blending a story about helping your friends and queer joy with paneled upon inspired gameplay. And it now has an official release date. Геймплей, який ми вже показували, і зараз буде офіційна дата анонсу, ну, дата релізу. Гэта ўжо івент ці реклама? Ужо івент? Ну, гэта індзі гульні. Но, сапраўды, я не ведаю, вам могла ўключыцца і реклама. Вось. Гэта выглядае прикольна, шчыра кажучы. Я люблю, калі... Ой, тут агучка. Я люблю, калі вось гэтыя механікі пазлаў дадаюць у гэтыя візуальныя навелы. Ну, насамрэч, шчыра кажучы, все вось гэтыя івенты, гэта насамрэч одна большая реклама. Тут просто рекламуюць гульні, які потым выйдуць. Вось. А сам Game Awards будзе не зараз, будзе ўначы. Вось. Уначы послезаўтра, дарэчы. Tis the season to get cozy, and this upcoming game offers plenty of opportunities to do just that. Let's take a look at a whole bevy of fresh areas, characters, and items for the upcoming woodland survival game Winterboro. Наступний survival... О! Гэта крутая гульня, я яе бачыла на прэзентацыі Xbox, яе анансавалі. Гэта зімні выжывач пра мыш. Вось узімку. Яна вельмі крута выглядае. Winterboro. Зімняя нора. На ПК, на геймпассе. If you're wanting more of the gentle world of Moomin Valley, you're in luck. We've got some news to share. О, гэта DLC да гэтага? Да гэтай гульні? Яна, по-моему, ўжо выйшла. Melody of Moomin Valley. Коли тут є фанати Мумі-тролів. А, яна ще не вийшла. Яна вийде 17 снежня. На наступній неділі. There are still plenty more world premieres and exclusives left in today's show, but don't forget to follow Wholesome Games on social media for more news and game recommendations every day. You can also sign up for the mailing list at wholesomegames.com to receive a newsletter that recaps all of the upcoming wholesome and cozy releases each month, plus extra surprises in every letter. Hello Wholesome Snack, it's Miss Bubbles. I cover everything cozy, farming sim, and RPGs through in-depth before you buys, as well as some fun lists where we debate the best games out there. We also like to dismantle the notion that you have to play a specific genre to be considered a video gamer. And about our next game, this upcoming Bollywood-inspired fantasy RPG is gonna have you dazzling the hearts of some disgruntled villagers. Don't forget to check out the demo that's available today. І демка гэтага ўжо даступна. Можна спрабаваць сёння. Пашаговыя танцы, батлы, дэнс-бэтлы. Зрабі сваю вечарыну.
Болівуд якось. IKEA. Hey there, wholesome gamers. My name is Fawn, pronouns they, them. I'm a queer, Canadian, non-binary, neurospicy variety streamer, and I love playing all sorts of new indie games, but I have a special place in my heart for games with a unique story or important message. I try my best to showcase games that are for and by marginalized creators, with stories and mechanics that let us see ourselves reflected in the media that we love. You can find me at Fawning Games on Twitch, YouTube, and other online places. Now I hope you're ready for it, because it's time for another world premiere. Якась всесвітня прем'єра, новий в лінії. Little Rocket Lab. Маленькая ракетная лаборатория. Я не гуляла у Факторіо, але я бачила геймплей Факторіо, і мені чимось це нагадує Факторіо. Ну, мабуть, я помиляю. Loftia is an upcoming cozy MMO where you can form friendships and build a sustainable city with players from around the world. Loftia is launching its Steam page today and also unveiling a new feature called Neighborhoods, where players can form communities, host social events, and live alongside friends, both old and new. This is just one of the many cozy social features waiting for you in Loftia. Hi everyone, I'm Mick. And I'm Martina. And we're building our Loftia together with our incredible team. We're launching our Steam Wishes page today along with this brand new feature you're just about to see. Thanks for coming along with us on our journey and we hope to see you in Loftia soon. Наступная гуля, яку нам покажуть Лофті, гэта былі распрацоўшчыкі, якія над ёй зараз працуюць. Щось нагадує Animal Crossing. Hey, Wholesome Snack! I'm Kiwi on the Sticks, and I'm a Twitch partner and ambassador and a longtime fan of Wholesome Games. My community, the Snack Shack, has helped me cultivate a space where we can bond over video games and playful competition and just being silly. Through gaming, we've made friends and chosen family. Most importantly, the love and dedication of game developers has shown us the compassion it takes to truly make things better, despite the obstacles. And for the devs of all of the amazing games we're seeing here today, thank you for keeping games rich and vibrant and exciting, and I'm so happy to celebrate you all today. Next up, a game all about guiding a colony of spacefaring birds to new interstellar horizons. Щось це про подорож в космосі? Про те, як астероїди добычу гэтых ископаемых.
Starbirds. Зоряні птушки. Our next stop is a world premiere that's on track to release next year. All aboard! Наступне вийдемо, витягнення вийдемо в наступному годі. Про подорожжя на чугунки. Собруйте і допомагайте пасажирам. Локомотор. Immerse yourself in a relaxing, minimalist, and colorful adventure about exploring a mysterious river. Out now on PC and Nintendo Switch. Наступна гульня виходить прямо зараз. Про якусь містичну світ. Ні. Ну, бо тобі не так цікаво виглядає, що я кажу. Якби це русалка або німфа ручная. Няда. В Steam на консолях всех. In case you missed it earlier, here's another quick reminder about this year's Wholesome Snack Humble Bundle. Available now, this bundle features wholesome favorites Fae Farm, The Ranch of Rivershine, Little Kitty Big City, Spirit City Lo-Fi Sessions, Manami Lane, and Rusty's Retirement. Proceeds from this bundle will go towards World Central Kitchen, a nonprofit organization first to the front lines, providing meals in response to humanitarian, climate, and community crises. If you'd like to support this bundle and receive some amazing games, just visit wholesomegames.com. Hi, Wholesome Snack. I'm Melody Confetti. If you do not know me, I am a nerdy historian, games reporter who loves deep diving and talking about my favorite things, which are cozy games, indie games, and anime, with some horror mixed in there. I have a dedicated column in gaming magazine called Confetti's Cozy Corner. I talk about upcoming cozy games, I do mini reviews, and talk about some throwback cozy and indie games. In my community, we enjoy everything from the cozy to the chaotic. We are welcome to awe to people who want a cozy space to hang out with, who want to laugh and just have a good time. Now get ready for a cuteness overload with our next announcement. It will quack even the most stone cold of hearts. Знов пачка. Wonderful Life.
вони кушають і ростуть. Sky is a free, award-winning open-world adventure game from the creators of Journey. You can explore solo, with friends, or make new connections in-game. And there's even a guide feature to help new players get started. With year-round special events, my favorite is Days of Bloom, a beautiful spring celebration. There's always something new to discover. Stay tuned to the end of this trailer for an exclusive look at a new event taking place this holiday season. І гэта онлайн-гульня. Ой! Пробачце. Знову Мумітролі. Аврора концерт. Hey Wholesome Snack, my name is Arif Johan, and I'm a creator based in Kuala Lumpur, Malaysia, focused on highlighting Southeast Asian games and Southeast Asian voices, many of which have been featured on the Wholesome Games platform in the past. I also co-run the 20M Podcast, a show not only about games, but the people behind them. You can find me on socials at RF Johan or 20M Podcast. Our next world premiere is a game where community meets pinball, and every bounce brings you closer to helping a neighbor and rebuilding the town. In this solo-developed cozy adventure game, the world of Pimpleton Park becomes one giant pinball table with the aid of the spirits who dwell in the village shrine. Help out your neighbors, gather lost spirits, and craft the world into the perfect pinball table to take down the corporation bent on destroying your home. І цель гэта разбурыць карпорацыю, якая хоча тут усё застроіць. Pimpleton Park. This next game is a slice-of-life adventure about childhood in Quito, Ecuador in the year 2001. Fully voiced in Spanish and with visuals captured on location, experience the world through the eyes and ears of a young, soccer-obsessed boy. Explore the town with his friends and get to know his neighbors as you pass around a soccer ball. Here's the Switch announcement trailer for Despalote, coming to all major platforms in early 2025. І яна вийде на усіх платформах у 25-му році. Еквадор, Ah, yo necesito darle de almorzar rapidito a mi marido, así que vengo acá a ver qué me ofrece, qué tiene. A ver, vecina, ¿qué es lo que voy a cocinar? Dígame. ¿Quién quiere la pelota? Hola. Hola, ¿cómo estás? Ah, mira estas botellas. Mira eso de ahí. ¿Cuánto es la botella? Ya fuera de aquí, carajo, les voy a quitar la pelota, guambritos. Despalote. A ver, por favor, pásame esa pelota para acá. Ya te advertí que no estés jugando afuera de mi casa. Si tú quieres que recuperar la pelota, anda, dile a tu mami que venga y me Ти хочеш pida. повернути м'яч, скажи, іди за мамою і щоб вона зі мною поговорила.
Not only will you run your own farm and shop to restore the community in Sugardew Island, but you'll also have time for a bit of romance if that strikes your fancy. Welcome to Sugardew Island, your cozy Доступна farm shop. ферма из A cozy haven романсами. where you can Можно relax, буде unwind, and стосунки find the perfect escape будувати from daily life. з іншими персонажами. Take care of your farm and gather resources. Open your own little farm store and sell goods to the adorable forest folk. Restore harmony by fulfilling small orders for the harmony tree. Care for your animals and build meaningful bonds with them. Enjoy a stress-free experience with no in-game time and a turn-based day-night cycle. And, if you wish, give love a chance. See you soon at Sugardew Island, your cozy farm store. We'd like to take a moment to thank these developers and publishers for making today's show possible. Thank you so much Мы for your хотим support подякувати and amazing в games. этом розпочатку і издателям за їх Hey, підтримку Wholesome цього Snack. I'm івента. Sarah Sunstone, and I love experiencing all kinds of games, especially those that bring people together. I'm incredibly passionate about the comforting space I've created with my community on YouTube. So if you enjoy bonding over video games and sharing good company, we have you covered. And now get ready for a world premiere, expanding on a wonderful witchy world. Всесвітня прем'єра, яка поширяє цудовний відьмарський Mother, I must tell you about this charming island I've discovered. I feel like anyone, regardless of circumstance, might be welcome here. Anyone. Even those who are like us. My hostess is Miss Vivian Wild, and she seems to be at the center of society here on the island. Wild Society, And of суспільність much more than Wild. that. She's unlike anyone I've ever met before. And as for the rest, I'm not sure you will believe me. You must come and see for yourself. And that brings us to Нічого the не end of понятно. our program. Thanks to everyone who contributed to today's showcase, to Jeff І на Keighley этом and the Game усьо. Awards for hosting us, Ми and to дякуємо our Джефу wonderful Кіллі guest і Game hosts. Awards за те, що Remember to visit вони нас зараз wholesomegames.com for links to every game in today's show. And we'll see you на again нашому for сайті Wholesome ви Direct можете подивитися 2025, but for які ми now, вам зараз показати. here's one more thing. І ось одна апошня гульня. То М2? То М2. Гэта то М2. Ей, это то М2. Я ў першай яшчэ не гуляла, но ён у меня набыт. Ну, это все. Зараз у нас былі утольныя гульні, заўтра у нас будзе індзі, уже такі больш розныя, хорары ў тым ліку. Вось. А паслязаўтра з чацвярга на пятніцу ўначы будзе сам Game Awards, сама цырымонія. Вось, дзе ўжо будуць AAA, і вось гэтае вось усё. Пакуль так. Ну, вось гэта на афіцыйным канале The Game Awards всё. Было. То бок так. Всё тады. Мы будзем развітвацца заўтра у гэтым. Можете, у календары я ў канале дадала стрым. Па-менску ён будзе у 8 гадзін вечара. Ну, таксама гульні, таксама індзі будуць. Вось. Но ўжо па гэта палепш, пабольш.
з бюджэтамі. Вось будзем глядзець таксама на анонсікі, вось гэта вось всё. Ну, я б ва ўсялякім разе бы зараз гэта всё глядзела. І па гэтаму я вырашыла пастрыміць, раз уж я і так бы гэта вось зараз сидзела глядзела. Чаму бы на стрыме гэта не зарабіць? Вось. А так, у нас пакуль усё. Сустрэнемся потым як-небудзь. Ладно, не потым. Заўтра сустрэнемся. Всё, давайте. Добрай ночы, салодкіх сноў. Раз, два, три, чотири. Там были мы сяброўкі і незнаёмыя хлопцы. Звычайная вечарына. Я сумавала, малявала на каленцы алоўкам. Раптам мне святло захіліла нечыя спіна, і не тое, каб у нейкай там надта ўжо актуальнай кашулі. Так проста сіняй. О, тата, о, матуля, нешта здарылася са мною тою хвілінай. Без, там быў водар безу, і я губляю розум. У першую вясну маю. Без, хто можа быць цвярозым? Поэзію ці прозу? Кажы, я слухаю. Раз, два, три, чотири. З таго раёну звычайна было нязручна дабірацца, але маршрутка прыйшла якраз. Я ў сваім пакоі, мне хочацца смяяцца, але не магу. Суседка, ранні час, і тады я выйшла з інтэрната проста на хвіліну пастаяць на вуліцы. О, матуля, о, тата, я хутка засну, а горад абудзіцца.